Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec le gabarit objectif. Ici, je travaille avec l'objectif 2 et on va travailler avec le thème campagne ici, avec les petites vaches, avec les petites cruches de lait, le petit tabouret pour la traite, etc. Donc voilà, il nous faut aussi, pour tout ça, il nous faut une page rouille. On va prendre l'encreur géant rouille. On a besoin aussi de l'encreur kaki, le mini kaki. On va prendre de la craie ocre et puis alors on va avoir besoin d'une éponge. Et on va avoir besoin aussi de l'eau pour humidifier l'éponge. Les feutres qui correspondent aux couleurs et aussi un feutre naturel Posca, un feutre peinture pour pouvoir faire un encadrement. Voilà, on a tout ce qu'il faut, on va se mettre au travail.